So thank you for joining us and sticking around for the talk with Hương. It is very sad that she can't be with us in person. That's okay. Mọi người có thể quay ghế qua thứ này ha. Và cảm ơn mọi người đã ở lại với buổi nói chuyện trao đổi với chị Hương Ngô, và rất là phí là chị không có mặt trực tiếp ở đây được. So just a few responses from me that I think it's worth sharing, and then we can hear from Hương a little bit more about her decisions, and maybe even hear from the director of the Singanese direction. But Hương made a request that the actresses are to be reading from the script. That was an actual request. And her also other request was that the actors are not considered to be professionally trained. Tôi nói một tí xíu xong rồi sẽ được lời cho chị cô nói trực tiếp với mọi người. Thì có hai điểm mà tôi muốn chia sẻ với mọi người hôm nay. Thứ nhất là cái yêu cầu của chị Hương, yêu cầu của Hương là các cái diễn viên đọc từ cái kịch bản, chứ không có học thuộc lòng kịch bản. Đây là yêu cầu từ phía chị. Và cái yêu cầu thứ hai là diễn viên không chuyên nghiệp. Also, what I thought was interesting is that the director of the play you've just seen was directed by Patricia Wynn. And it was a decision by her and her team that they would not read the original script. So they were only responding to the script of Hương, which is fragmented, as you can see. Và cái quyết định thú vị mà tôi thấy nữa là từ đạo diễn Trisha Nguyễn, thì cái nhóm của chị đã quyết định là sẽ nghiên cứu và đọc cái kịch bản và biến thể của từ chị Hương Ngô, chứ còn không có đọc cái kịch bản nguyên gốc. So I'm now going to leave it to Hương to introduce the play and to share her screen with perhaps a few images of what she wants to share with you. And then we'll open to the floor for any questions that you may have. So thank you for waking up so early over there. It's 6 a.m. Thank you so much, everyone, for coming to this performance. And thank you so much to the factory team and Trisha and the performers for all of your work. And of course, Lena for interpreting tonight. So I know that I have mentioned this before, but ever since I first started this project, it has been a dream of mine to bring it back to Vietnam. So I want to thank you again, especially Zoe and Bill, who have been extremely patient with me as I have recently had a baby and am juggling life as a professor and an artist, all of this during COVID. So thank you again so much. I also want to say that it's so amazing to see people, so many people together in one space, because as you know, I'm in the United States where things are a disaster. So I just, it's amazing, and I hope that you all are able to really enjoy it.
là tuyệt là nhìn thấy đông người mà ngồi cùng một cái điểm như thế này thì bây giờ hiện tại ở bên Mỹ thì là cái tình trạng rất là xấu và rất là tuyệt là mọi người. So at this point, I'm going to share my screen. Can you give permission for me to share my screen, Bill? Oh. Okay. Okay, good. Okay, great. Thank God. Can everyone see this? Okay. No, Wonderful. just forget it. It's fine. I'll record it on Start recording. It is recording. Is it working? Yep. It is. Okay, great. Is it recording or should I? No, it's recording. It's okay. Okay, great. Okay. So I wanted to start by showing some images of new women from past performances in Hong Kong and Chicago. Tôi muốn bắt đầu bằng chia sẻ một số cái hình ảnh của cái đàn bà mới này được diễn ở Hồng Kông và ở Chicago. So these first two are from Chicago. Oh, sorry, from Hong Kong. Hai cái hình ảnh đầu là từ diễn ở Hồng Kông. And just to clarify, it is not necessarily that I don't want performers that are trained. There are a couple of things that I'm really interested in, and one is how people identify as being a woman, because that is part of the play, is new women. Thì muốn nói thêm một chút thì không phải là tôi không muốn một cái diễn viên mà chuyên Việt và tôi rất là quan tâm đến cái việc mà mọi người nghĩ cái khái niệm phụ nữ này. And this, oh, sorry. And the second is how we train our bodies to perform that in some way. So often I'm interested in a kind of a wide variety of how people are trained to perform with their bodies. Và cái việc mà khi mà mình nghĩ là về nữ giới thì cái cơ thể của mình nó sẽ có những cái chuyển động như thế nào. Cái việc mà ứng dụng cơ thể để diễn cái bài ấy như thế nào. So these are images from Chicago. And this is the first one that I directed. And I worked with two dancers, a performance artist, and a professional actress in this instance. Và cái vở diễn đầu này là do tôi đạo diễn, thì tôi làm việc với cả hai người diễn viên múa, một nghệ sĩ trình diễn và một diễn viên chuyên nghiệp. So you probably noticed that there were some parts missing in the play, and you probably figured out which parts were removed. Removing those parts for me made it so that I could see the play more clearly. Có lẽ các bạn coi thì có thể tự nhận ra là có những cái khoảng trong kịch bản biên tập đã bị xóa bỏ, và những cái đoạn như vậy là những bạn nào thì đối với tôi cái việc biên tập như vậy nó làm cho cái câu chuyện nó rõ hơn. And that is a technique that I've used throughout this project, is the process of editing that somehow makes things that are invisible more visible for me. Và đây là một cái phương pháp mà tôi đã sử dụng trong cái biên tập để mà làm cho rõ hơn những thứ mà thường ẩn đi. So this is a work that is up right now that is written in invisible ink, which is simply made from boiling rice. And it was the first piece that I made for this project. Và cái tác phẩm mà trong hình thì các bạn thấy là nó đang ở trên tường, nghĩa là làm từ mực màn hình đó. Tôi chiết xuất từ luộc tôm lên và nước gạo.
As an artist, it was really important for me to realize that my role was not as a historian, but as someone that was to take these facts, these moments from history and stories, and to think of them in terms of material, performance, and artifacts that are left over. Thì với cái vai trò là người nghệ sĩ thì tôi thấy là xác định rõ là mình không phải là một nhà nghiên cứu lịch sử, mà một người mà đi tìm lịch sử xong rồi sử dụng những cái sự thật tìm được và những cái thời điểm, những cái khoảnh khắc ở trong lịch sử và những cái chất liệu, những cái di vật còn lại để mà biến nó thành cái chất liệu trong cái sáng tác của mình. So I was interested in highlighting the way that censorship was operating within the colonial period and is still pervasive today, and the way that women within the anti-colonial movement adapted. Việt thì nó diễn ra từ cái thời kỳ Việt cho đến hiện tại, và cái người phụ nữ thì họ đã thích nghi với cái chuyện đấy như thế nào? So working with strategies like invisibility and camouflage helps to bring in focus these ideas for me and the audience. Và làm việc với cái sử dụng những cái khái niệm như là ẩn đi, tàng hình hoặc là dùng để mà ngụy trang á, thì tất cả những cái đấy sử dụng trong tàng hình. In the book Dark Matters, Simone Brown talks about the idea of surveillance, which means to watch the people who are watching you. Trong cái cuốn sách Dark Matters của Simone Brown thì có nói đến cái khái niệm surveillance, là khái niệm mà người bị theo dõi thì họ quan sát ngược lại cái người theo dõi mình. And she creates a term dark surveillance as a way to situate the tactics employed to render oneself out of sight and strategies used in the flight of freedom as necessarily ones of undersight. So to both watch the person watching you while being invisible. Và cô sử dụng cái khái niệm gọi là dark surveillance, tạm dịch là cái sự theo dõi mà từ bóng tối ấy. Thì cái hình thức này là cái người bị theo dõi họ có thể theo dõi ngược lại cái người mà quan sát mình bằng cách là ẩn đi. But there are unfortunate consequences of being invisible. Nhưng mà cái việc mà ẩn đi hoặc là tàng hình thì nó sẽ có những cái hệ lụy mà không muốn. So this was a piece that I'm not able to show currently. Thì đây là một cái tác phẩm mà tôi hiện tại không thể trưng bày được trong cái triển lãm. An unfortunate aspect of patriarchy, even within a movement like the communist movement and anti-colonial movement that claim equality, is that women often bore the brunt of the violence. Và cái việc mà trong cái hệ mà phụ là hệ mang theo nam thì là cái có những ngay cả trong cái thời kỳ mà về cái cộng sản là gọi là công bằng này kia, nhưng mà cuối cùng thì người phụ nữ họ vẫn phải chịu cái gánh nặng của cái sự chấp thuận. So this pillow, made in collaboration with artist Phương Linh Nguyen, memorializes one woman who died as a result of sexual violence within the revolution and the Communist Party. Tác phẩm này được làm cộng tác với cả Phương Linh, là
và nó dùng để mà tưởng nhớ một cái người phụ nữ đã mất đi vì cái bạo hành về tình dục ở trong cái thời chiến. The form of the pillow and its display is inspired by my research in Vietnamese women's museums, where I saw embroidery on pillow that was often done by women in prison. Và cái hình thức và cái vỏ gối này thì nó được tôi lấy cảm hứng từ khi đến thăm những cái bảo tàng phụ nữ Việt Nam thì thấy rằng là có rất là nhiều những cái tranh thêu mà do người phụ nữ họ làm ở trong khi mà bị giam trong tù. In these very difficult circumstances, the women did not depict their own suffering, but the larger revolution. So their struggles remain invisible. Và ngay cả trong những cái hoàn cảnh mà khó khăn nhất thì người phụ nữ họ cũng không có nói về cái sự gọi là cái đau khổ cá nhân của họ, mà họ thường họ vẫn nói về cái tổng quan, cái hình ảnh về cách mạng rộng lớn. So I wanted to contextualize some of the works that you see at the factory right now in a former exhibition. Tôi muốn cho các bạn thêm vài những cái nội dung phía sau của những cái tác phẩm mà chúng ta ở factory ở trong những cái bối cảnh triển lãm khác. On the wall opposite are 4 screen prints here that are human scale reproductions of postcards made during the colonial period by French companies. Trên tường là 4 cái tranh in screen print và kích thước ngang với cả người cái hình ảnh postcard được in từ thời Việt Pháp. The women are posing nude or are highly sexualized, but they stare directly at the camera very forcefully. Thì những người phụ nữ này họ quy và họ nhìn thẳng diện vào máy camera. I'm just going to tell them that it's deliberately black because they don't know what you're talking about. Yeah. I'm going to tell them. So yeah. So printed black on black, like Zoe was going to tell you. I wanted the images to be almost invisible and to emerge from the background as you spend time in the space. I wanted them to haunt the viewer in the space. So one might ask why I'm interested in bringing back something like these images. Why not get rid of them? Because they are a reminder of these terrible moments that occurred. For me, understanding, it is so important for us to understand our own history in order to move forward. And understanding our history takes time and patience, and it can be incredibly painful. So I don't know how bright the projection is or how clear the image is. It sounds like it's not very clear, but I wanted to offer the experience of these images maybe slowly coming into, slowly forming, or maybe
inability to see these images as a kind of a metaphor for that struggle that we undertake with our own history. Có lẽ là trên projector rồi các bạn có nhìn, nhưng mà tôi cũng muốn nó giống như một cái ẩn dụ vậy, khi mình không nhìn thấy được này là giống như là cái khó khăn mà chúng ta gặp phải khi mà nhìn về phía lịch sử. And it is something that once you see it, you can't get it out of your mind. The invisible becomes something that you begin to see everywhere. Khi mà đã nhìn thấy nó rồi thì dường như là không thể nào xóa nó khỏi ký ức của mình được, và khi mà đã bắt đầu nhìn thấy những cái gì mà ẩn đi ấy, thì là chúng ta tìm thấy nó khắp mọi nơi. So I'll leave these up while we do the Q&A. Maybe some of the images will start to kind of, clarify the longer you look at them. Để những cái hình này có thể là ngay cả qua projector thì các bạn cũng dần dần nhìn thấy được cái hình ảnh nó sẽ nổi lên từ phía cái màn đen này. Bây giờ thì mở ra cho cơ hội các bạn hỏi câu hỏi. Bill, can we So I welcome any questions now. Yeah. Does anyone have any questions? Maybe I could start with one. I'm just curious with the play of New Women, what was the reasoning behind the need to read instead of acting the script? Câu hỏi là với cái vở kịch đàn bà mới này, tại sao thì lại yêu cầu nhân vật là đọc từ cái kịch bản mà không có diễn luôn? I wanted it so that everyone was reading the play, so that there was, so the audience could experience the same thing as the performers. Tôi muốn là mọi người khán giả họ cùng đọc theo cái diễn viên, thì bởi vậy thì tất cả mọi người cùng trải nghiệm, có chung một cái trải nghiệm. One part of that is because seeing the text, the visual aspects of the text is so important, but also I want this almost like imagining yourself as one of those performers. By reading it, you can place yourself in the position of those characters a little bit more easily. Thì một phần là vì ngay cả cái hình ảnh của cái chữ ở trên cái kịch bản, là bản thân cái kịch bản nó đã có cái hiệu ứng thị giác nhất định đối với người xem, rồi là cái thứ hai là khi mà mình đọc theo diễn viên như vậy thì mình cũng dễ mường tượng được bản thân mình trong cái vai của mình như thế nào. I was really curious about what was happening at the time. So it was written in 1884. What was happening then that resonates now? For me, as an American, looking at the judicial system and at the Supreme Court, not to get really political, but things could change drastically for women in the United States. And in the play, one young woman's ability to kind of soar in the world is taken away from her in a really horrible way. And I just was wondering how you saw the parallels between then and now. Câu hỏi tôi là không biết là chị có thấy cái gọi là tương đồng mà riêng vở kịch. Did you hear that okay? Yeah. Vở kịch được viết năm 1944 thì cái thời đấy và cái thời nay thì còn có những cái gì mà mình có thể đồng cảm được với cái người phụ nữ ở trong như vậy, là nói về ví dụ như là hệ thống pháp luật chẳng hạn. Vì cái nhân vật ở trong kịch thì là một cái người mà đã
nhất định xong tất cả những cái đấy thì nó bị lấy đi một cách rất là bạo lực đó. Thì thời nay không biết là có thấy là có những cái điểm tương đồng nào mà hiện tại nó vẫn đang xảy ra. So what is interesting is this play is in a whole genre of the period. There were a lot of these different types of working women books, films, plays. I found different instances in the United States and in China, and I'm sure in many other places. Sorry, Oh, the first yeah. you said you see the same in different books and I've seen this contemporary it's books? kind of part of a whole, well, it's part of a genre of the period. This was from 1942, I believe, and it's part of a type of literature. I've seen it in a similar storyline in films and plays, in many different places. Thì cái mô típ mà cái kiểu kể chuyện này ấy, thì thật ra là tôi thấy có những cái nó xuất hiện cùng thời với nó, thì nó xuất hiện ở trong phim này, trong những cái vở diễn, ở trong văn học của nhiều nơi khác nhau, từ Trung Quốc cho đến Mỹ. So it was a period in which women had access to jobs and a little bit more freedom. So these stories are often cautionary tales like the one that you saw today. Và trong cái thời kỳ này ấy, thì là người phụ nữ họ mới bắt đầu là có thêm cơ hội trong công việc này, và có thêm một chút tự do, và bởi vậy những cái kiểu chuyện này nó giống như là răn đe người phụ nữ vậy. When this came out in Chicago, actually it was the same time as the Harvey Weinstein cases that were coming out in the media. Thì khi cái vở diễn này tôi làm ở Chicago thì cũng đồng thời với cái lúc mà cái scandal xung quanh Harvey Weinstein nó bắt đầu mà lên báo. So even though it seems very far off, this was perfectly in line with a lot of the conversations around Me Too that were happening and are still happening. Thì mặc dù là nó cảm giác là từ thời xưa, nhưng mà thật ra là vẫn rất là hợp thời với cả tất cả những gì đang diễn ra với cái trào Me Too và về những cái đối thoại về phụ nữ. Is there any other questions? Did I see a hand up? No. Yes. You said that the ending is kind of in the context of the history of the piece, is a cautionary tale. When retold to this day and age, it also, there's some feminist themes coming across. Women have more independence and stuff, but by the end, there's this a sense of justice is served, like the patriarchy is upheld, the wayward woman who tries to be independent and has sexual freedom, justice is served to her. So I was just wondering if you could comment on, do you think played in a modern environment that an audience will walk away with a different perspective and kind of critique that more compared to when it was originally played? Or do you think even a modern audience, we kind of internalize the end of the story idea of it resonates with this, like the ending has
again, the patriarchy is upheld. Thì chị có nói rằng là cái kết cục của trong cái vở kịch này thì nó giống như là một cái câu chuyện của răn đe người phụ nữ khi mà họ bắt đầu có quá nhiều tự do. Thì cũng có những cái mô típ mà về nữ quyền ở trong cái vở kịch này, và cái thời mà xưa thì có lẽ là nó sẽ được hiểu theo cái việc là cuối cùng thì đáng đời ấy, những cái hệ quả của cái hành xử của người nhân vật Tố Lan này thì đã gặp quả báo như thế nào. Thì không hiểu là khi mà diễn lại cái vở kịch này với cùng một cái kết thúc như vậy thì cái khán giả thời nay không biết là mọi người sẽ xem xong và rời đi với một cái hiểu khác, một cái hiểu về một cái gọi là phê phán những cái lối suy nghĩ này, hay là họ cũng họ chấp nhận cái hệ phụ hệ và cảm thấy rằng là cái kết cục như vậy thì là thỏa đáng. For me, my favorite moment in the play is that last moment when the two other women, Song Quang and Minh Nguyệt, come to help Do Lan up and to bring her off stage. Cái khoảnh khắc mà tôi thích nhất ở trong vở kịch này là khi mà hai cái người phụ nữ Minh Nguyệt và Song Quang thì hai người này lại bước lại về phía Tố Lan và đỡ cô khỏi cái sân khấu. So for me, I don't know if it answers your question, but for me it's like a moment that I pull out of the play that maybe I would hope that a contemporary audience might pull out, that might be less visible at that time. Và không thì tùy khán giả phản ứng như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà đối với tôi thì đây là cái khoảnh khắc mà tôi gọi là rút ra là tôi quý mến ở trong cái vở kịch này, và cũng hy vọng là cái người xem họ sẽ thấy nó nổi lên hơn so với ví dụ như là khán giả của thời xưa chẳng hạn. But often I'm bringing in these moments from history because sometimes they are too close to what we are experiencing now, and sometimes we might feel the same way. We might respond to them the same way, and that is a problem that I often like to show in some way to the audience. Và thường tôi hay thích chọn ra những cái khoảnh khắc mà ở trong lịch sử mà tôi cảm thấy rằng là nó vẫn còn rất là hiện hữu ở trong cái thời hiện đại ấy. Và có khi là khán giả họ cũng sẽ có một cái phản ứng mà y như là cái thời xưa vậy. Và đấy cũng là cái mà tôi quan tâm và muốn có tranh luận về. I hope that answers your question. He's nodding his head. Okay. We have one more question here. Well, I don't have a question, but I have an interpretation of a play that I would like to share, and perhaps we can, discuss about that. One thing I feel and think after seeing the play is that I feel very cảm thấy rất là thương tất cả những cái người phụ nữ này. It's like I feel love for all of these women. Like I don't think that Tố Lan did something wrong, and I don't think that the woman who was the wife of the big man was wrong either. What I saw was that whatever these women did would bring them misery. Like you could be an independent woman like Tố Lan and more wild and free, who wants to break free from unhappy marriages, and who would advise another girl to break free from her own abusive husbandly house, and she would receive punishment from the society, from patriarchy as well. And for the woman who was more traditional, that was like the woman who was the wife of the big man, she deserved love as well. How did it feel like
to be a woman and to be told that having a husband of a great position would be, you know, the best thing, and then that man just cheated on you, and you are never told that he was the one who's wrong. So she deserved love too. And what I saw in the end is that the young girl who asked Tố Lan for help, she had to observe Tố Lan being beaten up. And I felt like it was like a warning for women who are thinking of rebelling. And I could just feel love for all of them. I just hate patriarchy. Yes, that's exactly what I wanted. Perfect. Dạ, tiếng Việt thì nói chung là khi mà em sang cái này thì em cảm thấy thương tất cả những người phụ nữ này, và em cảm thấy như là tất cả những gì họ làm đều có thể đem lại sự đau khổ cho họ. Là đầu tiên là dù mình là một người phụ nữ tự lập và một người phụ nữ có một cái ý nghĩ rebellious, nổi loạn hơn, như là Tố Lan có công việc riêng và sẵn sàng khuyên một người phụ nữ trẻ là hãy tự mình dứt ra khỏi một cái cuộc hôn nhân đau khổ và bị bạo hành bởi gia đình chồng. Và cuối cùng cái người phụ nữ này thì bị trừng phạt bởi cái chế độ xã hội hồi lúc đó, thì cô ấy bị đánh. Và người phụ nữ, người vợ của cái ông chủ biên tập, cô này có vẻ như là một nhân vật phản diện, nhưng mà cô ấy cũng rất là đáng thương, bởi vì làm sao khi mà là phụ nữ và bị gọt và mình được bảo rằng cưới được chồng có địa vị cao sẽ là tất cả những gì mình sẽ làm, và cuối cùng cái người chồng ấy thì lại quen bồ khác, quen bồ nhí, và mình thì cũng không được bảo rằng anh ấy sai, mà mình bị bảo rằng cái đứa kia nó cướp chồng mình. Thì cô ấy lúc này cũng rất là đáng thương. Và cuối cùng thì em thấy cái người phụ nữ, cái cô nhà văn trẻ mà xin Tố Lan lời khuyên, cuối cùng cái cô này phải quan sát Tố Lan bị đánh, thì em thấy nó như là một cái hình ảnh để mà răn đe những người phụ nữ mà đang có chớp nở những ý nghĩ muốn nổi loạn. Và em thấy làm gì cũng khổ, và nói chung là em ghét chế độ phụ hệ. And I would just add to that thank you so much for that, first of all, but also that another way of saying it is that these women are results of when they grew up and the system in which they're growing up, and that their decisions are a little bit bounded by those systems. And so the moment in which they are helping each other out, that very tender moment, is a moment where they are kind of defying some of those parameters. Cảm ơn cái chia sẻ của bạn rất là nhiều, và cái hành xử của những người phụ nữ này thì họ là cái hệ quả của cái thời kỳ mà họ sinh ra, và cũng là cái hệ thống mà họ lớn lên và được nuôi dưỡng ở trong. Thì họ bị ràng buộc bởi cái hệ thống này rất là nhiều, và bởi vậy cái khoảnh khắc mà khi mà họ giúp đỡ nhau thì nó là một cái hành động giống như là cùng nhau nổi loạn. Hello, thank you for being here today. I more just have a quick anecdote. We're from Chicago, and oh, nice. and we came here. This was like maybe the first, gallery that we came to Vietnam when we moved here, and we saw this exhibit, and I watched the video of this. Chia sẻ một chút thì thật ra hai chúng tôi đến từ Chicago, và cái gallery nghệ thuật đầu tiên mà chúng tôi đến thăm ở Việt Nam là cái không gian này, và khi mà đến nơi thì thấy triển lãm và có xem cái video. And as I watched it, I noticed that I actually recognized someone in the audience of the performance.
So we probably know him in common. His name's Latham. Latham? Do you know him? Yeah. Yeah, of course. I just thought that was really funny because I came across the world and walked into a museum and saw someone I knew in a video. So I just thought you'd enjoy that. Và khi mà xem cái video thì thấy là trong khán giả có một người bạn, và vậy hóa ra là bạn Hương, thì thấy rất là buồn cười là đi nửa vòng trái đất để mà đến một cái triển lãm rồi lại thấy người quen ở đây. Thank you so much for that. That's so funny. I am curious for you or for anyone in the audience who has seen the video, the recording of the Chicago performance, how you compare the two performances, any observations that you made. Nếu mà có khán giả nào mà đã xem cái video của cái trình diễn ở Chicago á, xong rồi được xem cái buổi diễn hôm nay thì không biết là bạn có cảm thấy có một cái sự khác biệt nào giữa hai cái vở diễn này nó nổi lên không? Có một cái câu hỏi mới trong lúc mà mọi người suy nghĩ. Tôi xin phép trước hết là tôi rất cảm ơn và tôi rất là ấn tượng về cái buổi hôm nay. Tôi xin phép có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là khi chị Hương Ngô viết lại cái kịch bản của Vũ Đình Long, tại vì đối với tôi Vũ Đình Long hoàn toàn không phải là một người ủng hộ nữ quyền. Vậy thì khi chị viết lại thì chị khác kịch bản gốc ở chỗ nào? Chủ ý của chị khác ở chỗ nào? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là tôi muốn biết là sau cái dự án này thì chị có ý định giới thiệu một tác phẩm nào khác của cái thời kỳ đó hay không? Tại vì qua sự tìm hiểu của tôi và tôi cũng đồng ý với một nhà nghiên cứu khác đã từng nghiên cứu về nữ quyền ở Bắc Bộ trong thời gian đó, Bắc Kỳ đó. Tức là vì họ cảm giác rằng là cái không gian của Bắc Kỳ lúc đó có những khác biệt và độ chênh với lại chẳng hạn Nam Kỳ lúc đó. Cho nên là một người nghiên cứu Việt Nam, chị Phương Hoàng đã đi đến cái kết luận đó là ở miền Bắc Việt Nam lúc bấy giờ không có cái nữ quyền, tức là không có cái đấu tranh nữ quyền mà nó đúng thực, đích thực và có ý nghĩa, có hiệu quả. Tại vì gọi là đàn bà mới mà nếu cái tựa của cái kịch là đàn bà mới mà nếu mà nội dung là như này thì đang không phải là ủng hộ nữ quyền. Thật ra chị Phương Hoa chị kết luận rằng là không phải chỉ dựa trên cái tác phẩm này, chỉ dựa trên toàn cả những gì chị đã nghiên cứu về phụ nữ ở miền Bắc trong cái thời kỳ những năm 30-40 này, thì chị kết luận là thực ra không có nữ quyền. Nhưng mà tôi nghiên cứu cả nước và đặc biệt là không gian khác ở Huế, ở Sài Gòn thì tôi chắc chắn rằng đã có nữ quyền. Vậy thì câu hỏi của tôi là đã có đấu tranh nữ quyền rất tích cực và hiệu quả. Vậy thì câu hỏi của tôi là sau khi giới thiệu đàn bà mới của Vũ Đình Long, đối với tôi hoàn toàn không phải là một người ủng hộ nữ quyền, thì chị Hương Ngô có ý định giới thiệu tác phẩm nào khác của thời kỳ đó hay không? Tôi ví dụ, một cái ví dụ thôi là tác phẩm Tân Phong Nữ Sĩ của Hồ Vũ Chánh đã chọn nhân vật chính là một cô nhà báo, cũng ghi hình ở đây nè, cô nhà báo. Nhưng mà cái điển hình nữ quyền, điển hình đàn bà mới của Hồ Vũ Chánh rất là khác biệt. Tức là cái cô đó nói rất ngắn gọn, câu chuyện thì dài lắm nhưng mà rất ngắn gọn, là cô đó cũng là một người có học ở Sài Gòn, đi học trường college thôi, tức là trường nữ học đường hồi đó đó. Nhưng mà chồng chưa cưới của cổ là một người đi học tốt nghiệp bác sĩ ở bên Pháp về. Nhưng mà khi chồng chưa cưới đó đi coi mắt cổ, mà coi mắt cũng là một cái nó rất là cổ truyền rồi, và không có tôn trọng nhân phẩm phụ nữ cho lắm, đến coi phụ nữ trước khi cưới mà. Thì khi đi coi mắt thì cái ông vị hôn phu đó chê cái cô này là nói rằng ở bên Tây đó gặp đầm nhiều lắm rồi, về gặp một cái người phụ nữ Việt Nam mà như đầm làm đầm vậy đó, ông ghét lắm, ông khinh lắm, ông không có muốn cưới, ông từ hôn. Và bị từ hôn trong thời buổi đó được coi là cái gì? Bị coi là cái gì rất là nhục nhã, và mẹ của cô gái rất là đau khổ. Nhưng mà cô gái cô trả lời đó, là một người đàn ông mà như cái anh đó đó, là anh đi Tây, anh học theo Tây mở mang văn minh thì được, mà phụ nữ có những tư tưởng mới thì anh chê người ta là làm đầm. Một người như vậy mà từ hôn con đó
thì con mừng, con sướng chứ có gì đâu mẹ buồn. Dạ sau khi cổ quyết định là cổ không có cần lấy chồng nữa, và cổ đi làm báo để nâng cao dân trí, nâng cao trình độ cho phụ nữ. Và tôi xin dừng lại vì cái nó khó cho nên để tôi không muốn làm khó người dịch. Không sao. Được không? Tôi nói tiếng Nhật cho nó đúng mạch câu chuyện. Tức là gì? Tức là cái khi cổ có cần phải lấy chồng. Thành ra phụ nữ độc lập, đối với tôi cái hình ảnh cô Tố Lan hồi nãy không phải là hình phụ nữ độc lập như của những năm 20-30. Bởi vì độc lập làm chi mình bỏ một ông chồng không ra gì, rồi mình đi làm người bồ nhí của một ông chồng khác cũng không ra gì như vậy. Thì cái đó đâu có hay ho gì đâu. Trong khi cái cô Tân Phong kia cũng nói người như vậy mà từ hôn con là cái may mắn cho con, cho nên con chả cần lấy chồng, con đi làm báo. Và khi cổ làm báo thì cổ làm báo giỏi, cổ nổi tiếng, đến nỗi cái anh vị hôn phu cũ anh quay trở lại, anh tìm hiểu, anh mê cổ, anh xin cưới cổ, vì bây giờ anh hiểu cái giá trị của cổ mà cổ còn chưa thèm chấp nhận. Và tác phẩm kết thúc không có câu trả lời của cô gái. Thì một cô gái như vậy mới là một cô gái đấu tranh nữ quyền. Và có rất nhiều nhân vật như vậy trong những tác phẩm khác của thời kỳ đó từ các tác giả phía Nam. Thì câu hỏi tóm lại của tôi là chị Hương Ngô có ý định giới thiệu tác phẩm khác hay không? Bởi vì chỉ một tác phẩm này thôi thì đối với tôi nó cho một hình ảnh không đúng về cuộc đấu tranh nữ quyền, không đầy đủ đi, nó là không đầy đủ về cuộc đấu tranh nữ quyền của thời kỳ đó. Tôi xin lỗi vì câu hỏi dài. Tân Phong nghệ sĩ là viết năm nào vậy cô? Dạ. Cũng và mấy năm 30, 40 nữa. Dạ. Tác phẩm Tân Phong nghệ sĩ. Nhưng mà khoảng năm nào? Cũng là 30, 40. Okay. Thank you very much. I was very impressed with the show today, and I wanted to ask. So when you re-edit the play by Vũ Đình Long, which is someone who I think is not at all a feminist supporter. So how did you change the script, and what was your intention when you made these changes? And another thing is, I want to ask if whether you're going to introduce another work of that period, because this play by Vũ Đình Long, I think, is not sufficient to show the climate and the feminist movement in Vietnam during that period. Because one researcher called Phương Hoàng, she researched also plays and writings in the North, and she concluded that there was no feminist movement in the North because women just did not have this viewpoint and this kind of activism in them. And so, but I do research on feminism in Vietnam throughout the country, from north to central to south. And I noticed that in the south there were many works that was much more progressive and showed an actual strong woman. For example, there's the work Tân Phong nữ sĩ, which means also new woman, by Hồ Biểu Chánh. And the protagonist is also a journalist. She is an intellectual, studied in Colette in Saigon, so a school in Saigon, and she is her fiance is a doctor that studied in France, and this doctor, before marrying her, came to see her face. This we call coi mắt, is also a process that's quite degrading and humiliating to women, because they come to sort of check out the goods before they, very objectifying the woman. And when he came to meet the protagonist, he said that no, he did not want to. He was in France. He met a lot of progressive women already, and he was not interested in coming back and meeting French women. And he did not want to come back and meet a Vietnamese woman that talked like a French woman with these new ideas. So he decided that he would call off the wedding. And this
when someone call off a wedding with you back in the days, it's a very humiliating thing for the woman. And so her mother was very worried and very sad, but she told the mother that such a man, if he does not want to marry me, it's actually a good thing for me, you know, nothing to be sad about. And so then she decided to just focus on journalism and focus on her career in order to enlighten and help people improve their thinking. And she became very successful. She became a very well-known journalist and very admired. So that her ex-fiance came to admire her as well and wanted to marry her and came back and re-proposed. But then she was not very interested anymore. So the story ended where she didn't give an answer. So kind of open ending. But this for me is actually an image of a new woman, a strong woman, because the woman in the play by Vũ Đình Long is, I don't think a new woman, not independent at all, because she just left a no good husband to be the concubine or the mistress of sleazy guy. So she's not independent. Whereas this woman in this work in the South by Hồ Biểu Chánh is an independent woman, and this is written around the same time. So the question is whether you're interested in bringing this narrative from the same period, which I think, because if you just bring the play by Vũ Đình Long, then it feels like you're not giving an adequate picture of the feministic movement during that time in Vietnam. Yeah, I would be very interested in bringing that play in some way. I agree that I don't think that the original play of Vũ Đình Long is feminist, but that is, I'm not trying to say that it is. I'm not bringing it in as an example of feminism. I'm bringing it in as a moment in this period. And the change that I'm making to it, the editing, is a way to look at the play new, as a way to come from the present, from what we understand, and to look at this artifact of history in a new way. Can you talk about how you edited it? Yeah, so taking out all of the male dialogue in the original play. Tôi sẽ rất là thích thú nếu mà được đem những cái tác phẩm như là của Hồ Biểu Chánh, đặc biệt với những cái tác phẩm đấy, và tôi cũng đồng ý rằng là cái vở kịch của Vũ Đình Long nó không phải là một cái vở kịch mà mang cái tính có nghĩa ủng hộ nữ quyền một tí nào hết, mà tôi dùng cái vở kịch này giống như là một cái thời điểm ở trong lịch sử mà có những cái thay đổi. Can you stop screen sharing, Dal, so we can see? Oh yeah, sure. Tôi đã biên kịch lại bằng cách lấy hết cả cái thoại của nhân vật nam ra khỏi cái vở kịch để mà cho cái người mình là người xem hiện tại mình sẽ có một cái nhìn mới về cái vở kịch của cái giống như là một cái di vật của cái thời điểm lịch sử này. And it is not just about taking out the male dialogue. That is taking out the male dialogue. It's pointing to the fact that many of these documents of the time that were speaking for women were actually written by men. So, for instance, this play, articles in women's magazines, articles in magazines in general that were speaking to what women should be or do were written by men. So I thought of a way to address that was to look at this document and to take out those voices so that the women could actually speak, and then to think about how this document from the 1940s still resonates with many people today, not because they think it's a feminist text, but because they see the same struggles happening today. That is the kind of
feminist or political move. Và cái việc mà lấy những cái thoại của người nam này ra thì nó cũng là một cái việc mà tôi muốn gọi là nhấn mạnh cái chuyện mà thời xưa là những cái thoại, những cái lời nói của phụ nữ và những cái câu chuyện của phụ nữ, ngay cả một cái tờ báo mà dành cho nữ như vậy thì thường vẫn là viết do nam giới viết, và ngay cả khi họ nói là viết cho nữ thì vẫn là giọng của cái góc nhìn của cái phái nam, và họ viết để mà khuyên nhủ là những phụ nữ họ phải sống như thế nào, là ăn ở như thế nào đấy. Và tôi lấy cái thoại của người nam này ra để mà mình nghe rõ hơn cái phái nữ mà do nam viết thì nó như thế nào, của cái thời 40 đấy. Và tôi thấy rằng hiện tại thì cái vở kịch này nó không phải là để tiêu biểu cho cái chuyện mà đấu tranh nữ quyền, mà nó cho chúng ta thấy rằng là ngay cả thời nay ta xem cái vở kịch này ta sẽ thấy vẫn còn rất nhiều những cái mà khó khăn mà người phụ nữ họ vẫn gặp phải, mà y chang như là trong vở kịch vậy. Họ vẫn phải đương đầu với cả những cái áp đặt hay những cái nhìn mà nó y chang như thời xưa. But I am definitely interested in other types of documents that demonstrate other ways of being a feminist. And one part of this entire project is to open the definition of what it means to be a feminist, to decolonize it, to deconstruct it, so that there are many different points of entry and ways of being a feminist. Và tất nhiên là tôi vẫn rất là quan tâm đến tất cả những cái tư liệu khác mà có thể cho chúng ta một cái cách nhìn về cái việc mà mình có thể đấu tranh, hoặc là người phụ nữ họ có thể đấu tranh nữ quyền theo những cái cách khác nhau, và cái chuyện đấy thì có thể được thực hiện qua cái việc giải thuộc địa, giải cấu trúc, và dùng những cái tư liệu khác nhau. Hi. Hi. It's Uyen. I have a question for you. Hi. I can't see you. Can someone move my camera? Hi. I'll speak Vietnamese first and then I'll speak English. Em có một câu hỏi dành cho chị Hương liên quan đến cái vở kịch ngày hôm nay, nhưng cũng rộng hơn nữa, đấy là về cái hiện vật mà trưng bày ở trong triển lãm, đấy là cái bộ trang phục của diễn viên. Tại vì nếu như mà nhìn ở trên kịch bản thì mình có thể thấy là mỗi một vai diễn được phân cho họ có một cái mã hình học, cái mã thị giác. Ví dụ như là Minh Nguyệt thì sẽ là hình tam giác, rồi Tố Lam thì là hình tròn chẳng hạn. Và cái biểu tượng đấy nó được biến thể thành bộ trang phục dành cho diễn viên. Thì hy vọng là chị có thể chia sẻ thêm một chút về cái gọi là ý đồ thị giác, cũng như là cái hình thức mà trưng bày và cái việc mà nó được chuyển từ một cái form cách trên cơ thể của người phụ nữ, và sau đấy nó được trải phẳng ra và nó nằm ở trên một bức tường, có một cái phần gì đấy nó bất động. Okay, so my question is about the costumes of the play, because it's not the costumes do not just appear today on the performers on stage, but they are also flattened now and hung on the wall. So it's not just part of this event today, but it's a part of the exhibition. And in the script, I noticed that each of the female character has a designated visual code. You know, Tố Lam is represented by a circle, and then Minh Nguyệt is by a triangle. So my question is, well, not really a question, but I'm just curious to know, your thoughts on, the design of these costumes. And it's really interesting because when you see the performers wear these costumes, they change into different shapes. And then when they flatten out and hung on the wall, it's different. It's almost static, and it's almost like
it's lost some of its eating in a way. So I just want to hear more from you. Yeah, so oh, do you want, oh, okay. So this was one of those decisions that you make as an artist. I mean, especially with a play that doesn't have directions for how they should dress. I guess they could have dressed from outfits from the period, but I mean, as you can see, you know, I really enjoy making garments from the outside behind everyone. I really enjoy making garments, and I love the effects of placing a geometric shape on the body, because it does transform it. And you think of the body as something that is so vulnerable, but then, you know, the fact that it changes this shape, this, you know, crisp, hard shape, into something that is rounded and soft is just, for me, a really satisfying thing to experience and to notice. So, and I chose the shapes because I knew that they would do that. They would be flat and kind of very geometric on the wall, and then they would conform to the body when they're put on. I wanted to distinguish the three characters in some way. And for me, it was just something that I saw in my head, you know, as Mingwit, the character for me was a square, Dolan was a circle, and Songklang was a triangle. And you know, definitely it's also kind of speaking to a visual language of modernism, and the kind of the visual, I guess, you know, language of that moment. So there was a little bit of that happening. Yeah, but to your point of it being an installation, and then also something that is activated by a play, you know, I'm still working that out, and maybe it is something that has to be experienced as a play. And I'm always interested in how these kinds of, I don't know, for lack of a better word, a stage can function to ignite the imagination of an audience, so that they can enter and then imagine the performers putting these costumes on. But I don't know, you know, it's also an experiment to see what is possible in terms of these different forms and how they merge together. Thật ra tôi rất là thích cái việc mà làm những cái trang phục, và trong cái vở kịch này thì nguyên bản của nó không có cái gọi là hướng dẫn về cái việc nhân vật phải ăn mặc như thế nào. Có thể nhân vật sẽ ăn mặc theo thời kỳ đúng cái thời đại năm 40 như vậy, nhưng mà tôi không thấy cái đấy nó thú vị lắm, và tôi lại cảm thấy là có cái việc mà những cái hình học mà nó biến đổi khi mà được mặc lên cơ thể, thì đối với tôi nó rất là thú vị. Và cái việc mà cái cơ thể mình nó khá là mong manh, nhưng mà những cái hình khối mà nó mang cái tính gọi là có những cái góc cạnh rất là cứng này, và những cái góc cạnh này nó biến đổi như thế nào khi được đeo lên cái cơ thể và trở nên mềm mại và tròn trịa hơn. Thì tôi khi nhìn thấy cái sự biến chuyển đấy thì tôi cảm thấy rất là thích và rất là mãn nguyện đó. Và còn cái nhân vật thì bản năng là tự dưng trong đầu cảm thấy là cái nhân vật Minh Nguyệt là một cái hình vuông, còn Tố Lai là hình tròn, và cái song quang thì lại hình tam giác, thì tự dưng là bản năng là cảm nhận nó có một cái tương đồng, và tôi cảm thấy nhân vật nó như thế. Và tất nhiên là cái trang phục này nó cũng có cái ảnh hưởng của cái mỹ cảm hiện đại nữa. Còn cái việc mà một cái sắp đặt mà nó được biến chuyển khi mà trở thành một cái vở diễn, thì đây cũng là một cái mà tôi vẫn còn đang suy nghĩ và thử nghiệm. Tôi muốn tạo ra hoặc
và tôi quan tâm đến cái việc làm cách nào mà một cái sắp đặt nó có thể gây ra cảm hứng cho cái người xem, hoặc là kích hoạt được cái trí tưởng tượng của cái người xem khi họ bước vào cái không gian đấy. Thì tôi rất là quan tâm đến cái đấy và vẫn đang còn thử nghiệm để mà mày mò tìm xem cái cách nào nó tốt nhất. Just before we wrap up, I'm wondering whether Trisha has anything she wants to say as the director of the iteration we just saw. No? Okay. Or any of the performers. Yeah. Yeah, do any of the performers want to say anything? Trước khi kết thì Okay. Khi mà mới tham gia kiểu cầu của kịch này, đây là lần đầu tiên mình tham gia một kịch, và khi mà mình đọc cái script và mình tập cái buổi đầu tiên ấy, thì mình cũng thấy là và mình cũng thấy là cái cô Tố Lan này cô không thực sự độc lập giống như là cô chia sẻ. Tại vì tại sao là cô rất là giỏi văn chương đúng không ạ? Cô ấy dám đã từng bỏ một cái người chồng mà cô không yêu để đi. Tại sao cô lại ập vào một cái người chồng của một người khác? Thì lúc đầu cháu nghĩ như cô là cô này chưa độc lập lắm. Nhưng mà càng tập cái vở kịch này thì cháu thấy là thực ra cô ấy cũng là một người phụ nữ rất là giỏi, yêu văn chương, yêu âm nhạc, và cô rất là muốn được yêu. Và khi yêu thì cô rất là mù quáng. Cô làm sao mà biết được là cái người chủ bút kia có vợ. Và chính là cái anh chủ bút anh ấy nói là vợ ở quê cả. Tức là anh cũng lừa dối cô chỉ là nạn nhân thôi. Thế nên là cháu thấy là Tố Lan thì rất là đáng thương, và cô ấy độc lập, cô có độc lập nhưng mà cô không độc lập về mặt tình cảm. Cái đấy cũng không thể trách cô được. Đấy là con người, đấy là phụ nữ ghét thương gì đó. Đã không ạ, vâng. Yeah, so this is my first time participating in a play, and I was when I first read the script, I also thought the same, that Tố Lan was really not an independent character. She was a talented writer, and but you know, she left her husband for. Why would she leave her husband for somebody else's husband? But after practicing this play many times, I realized that she was someone who I could empathize with a lot. She loved literature, she loved music, and she really wanted to be loved. And this editor-in-chief guy, he tricked her because he told her that you know, his wife. You know, he already left his wife, and so she was also a victim of this. And I thought that she was independent, but just not emotionally independent, and that's just very human. Thank you. I just wanted to make comments. Having watched the readings elsewhere, I noticed that they didn't read out the narrations, but Trisha made the directorial decision to read out the directions, because even though we had removed, Hương has removed the voices of the male characters, we decided to read out the directions as if the ghost of the author or a male presence was still in there, controlling and directing the actions and the behavior of all of these women. So regardless of whether Tố-Lan saw herself as an independent woman or was striving to be an independent woman, or whether Nguyệt was trying to get some justice for herself, they were still being controlled by the male-dominated system that they lived in. Và có một cái quyết định là do Trisha, tại vì mặc dù là chị Hương chị đã loại bỏ tất cả những cái thoại của nhân vật nam ở trong cái kịch bản này rồi, nhưng mà chúng tôi quyết định là sẽ có một cái người đọc ra những cái hướng dẫn cho diễn viên, và hướng dẫn ở trong cái kịch bản là ví dụ như là diễn viên đi vào hay đi ra hay là nằm xuống, thì nó giống như cái người mà đọc cái dẫn chuyện này thì giống như con ma của cái người cái biên tập cho của tác giả của cái kịch bản, đó là một cái nhà văn nam,
Và bởi vậy thì tất cả những cái người phụ nữ này họ có hành xử như thế nào thì cũng đều trong một cái thế giới của nam giới và dưới cái quyền chỉ đạo của cái người biết là một cái nam giới như vậy. Do you have I anything? couldn't hear. I couldn't hear the entire comment. Zoe, could you Yeah, this mic. can you summarize it? Okay, basically, and maybe you can step in if I'm forgetting something. She was making a comment that the directorial choice to keep the narration was something from Trisha, and that being kept in the script gave a kind of reminder of the authorial framework of the play, but then also the whole system to which, in a way, womanhood still operates. Am I getting the gist? Yeah, just that regardless of what the women wanted for themselves, we were trying to achieve being controlled. Yeah, they were still being controlled. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. That's so interesting. Okay, you've been really patient. I really thank you. You've been there for like 3 hours. I really want to say thank you to Humno for the opportunity to bring these conversations to Vietnam. It was quite a decision on my part as the director to bring this material here because it is incredibly conceptual. I wasn't sure that our audiences would give time, but I have to say I have been incredibly rewarded by the number of teachers and students and young people who continuously, repetitively come to see this show and have asked questions that really say to me that we have an audience here that are not taking imagery and message making so literally to what we may assume. There's incredible amounts of curiosity with this show and what is visibly invisible. And the fact that there was so much engagement with the invisible suggests to me that we have a really incredible moment occurring with the questions around womanhood, identity, gender, but also the politics that surround us that determine those articulations, not only through text, but through image, through the body, through how we wear clothing. All of this has come because of Humno and her show. Cảm ơn chị Hương rất là nhiều đã đem cái triển lãm này đến Việt Nam và cho chúng ta cái cơ hội để có những cái cuộc đối thoại thảo luận như thế này. Và khi mà tôi là người giám tuyển và quyết định đem cái triển lãm này đến đây thì tôi cũng cảm thấy rằng là cái nó khá là khó, tại vì nó mang cái ý niệm cao và đòi hỏi, và tôi cũng hơi lo lắng là không biết là khán giả có chịu kiên nhẫn và cho cái thời gian để mà tìm hiểu cái tác phẩm không, và cảm thấy rất là bất ngờ và thích thú khi mà có rất là nhiều người trẻ đến coi triển lãm và đến nhiều lần nữa, và họ đặt những cái câu hỏi rất là thú vị và cho ta thấy rằng là bây giờ cái người xem họ không phải là họ chỉ đặt mọi thứ trên bề mặt nữa, mà họ có rất là nhiều những cái quan tâm và tò mò đối với cả những cái gì ẩn hoặc là những cái gì mà nó mang cái sự ảnh hưởng của những cái cơ chế về chính trị, về mà họ có những cái câu hỏi rất là sâu hơn về cái gọi là khái niệm về nữ, về tâm tánh, về cái giới, và họ cũng rất là quan tâm đến những cái hình thức khác nhau, từ cái việc mà văn viết cho đến hình ảnh, cho đến cơ thể người, cho đến trình diễn như vậy, rất là hay. So whilst I really want to say a huge thank you to Trisha and to all of the performers for tonight, that was, I really wish we could do more of those kinds of events, so thank you so much. And I want to say thanks to my team, to Bill particularly for rehearsing. And do check out Humno's website. She's got a really wonderful website with a lot of text and amazing imagery, and it's worth a further look through. Cảm ơn Trisha rất là nhiều và những cái bạn mà diễn hôm nay, và thật sự là rất là vui, và cũng hy vọng là trong tương lai Factory sẽ có được
thêm những cái trình diễn giống như vậy. Và cảm ơn cái nhóm làm việc của tôi Factory và đặc biệt là Bill đã hỗ trợ rất là nhiều. Và mọi người nếu có thời gian thì nên đến xem cái website riêng của chị Hương Ngô, tại vì ở trên đấy có rất là nhiều những cái thông tin và hình ảnh thú vị mà đi sâu vào cái tác phẩm cho tất cả những ai quan tâm. And just a little plug for what's coming up next. We're facing the next week, which is the last week of this show, so do tell your friends to come and check it out before we close. We've got a really beautiful set of performances, 2nd and 3rd of October, called X Project. You can find pamphlets, reception, which is contemporary performance, first time to be seen in Saigon. And our next exhibition is called Thuy Nguyen, An Everyday Dream, and it's a survey of Thuy Nguyen's designed house, Thuy Design House. It's the first time the factory is doing a fashion survey, but I think it's an interesting next conversation from this exhibition, which looks at womanhood from the viewpoint of a practicing designer businesswoman in the business of thinking about femininity in Vietnam now. When is that open? 7th of November. Vậy cái triển lãm này nó sẽ còn thêm một tuần nữa, thành ra là các bạn xin giới thiệu với bạn bè để xem đi. Và ngày 2 và 3 tháng 10 này thì có cái trình diễn X Project lần đầu tiên được diễn ra ở Sài Gòn. Các bạn có thể tìm hiểu thêm, có những cái thông tin ở chỗ reception và cái triển lãm kế tiếp mà chúng tôi dự khai mạc vào ngày 7 tháng 11 đó là do Thủy Nguyễn coi tên là Mộng Bình Thường. Thì cái này nó thiên về thiết kế hơn và sẽ rất là thú vị khi chúng ta được xem cái góc nhìn của một cái người phụ nữ mà làm thiết kế ở trong cái ngành công nghiệp thời trang như vậy, và cái góc nhìn của cô về nữ giới, về thời trang. Thank you. Have a good Saturday night. Thank you.